Hey guys, good afternoon. Am I audible? Yes, Dinesh. Yeah. So we have done the 4 steps. Okay. We have created EC2 instant, right, in the yesterday session, but again, we didn't complete, but we have done only 4 steps. Once again, we'll start today. Okay. So any question, guys, so far? Whatever that we have covered so far. What we have covered, do you remember? So in the first day session, I talk about like what is cloud computing. What is the problem when we go for on-premises or data center, and how we are avoiding those problems inside our AWS cloud? That's the first day session. And in my second day session, we have created AWS account, AWS creation we have done, and along with that, we know what is in the region, what is in the availability zone, and one more thing, what is the edge location we have covered. And the third day, the basic stuff, only the 4 steps I have done, but again, today I'm going to repeat it once again. Because whenever you go for any cloud like AWS or Azure or Google Cloud, the first instance that you will create, the first server or virtual server, which is nothing but EC2, Elastic Cloud Computing. Elastic Cloud Computing is one of the server in your AWS. It is one of the virtual server, a virtual machine inside your AWS. Inside your AWS. So creating an EC2. Okay. So let's create an EC2, Elastic Cloud Computing. So how to create the EC2 in AWS Cloud? It is very simple. So you can go to your AWS Management Console. It is your AWS Management Console, where you can see left hand side, you can able to see instances. You can click on this and you can click on launch instance. You will get like this. You will get like this. There are many options we have to fill it here. The first option, the foremost option, which is name and tag. What is meant by name and tag? Can you tell me someone what is meant by name and tag? The name for which we are providing to describe the server name, server Exactly. we are building. Simple, exactly. So it is a server name, simple. For server, we are giving some name. Any name you can give. If you want to add a more tag, yeah, you can be able to add it. Just a name. Simple. We are all having a name. The same way, for EC2 server also, you have to differentiate, right? If you have the 100 server, how can you differentiate? For that, we are providing some name, some tag name, which is nothing but your name and tag. So here maybe I can give like it is my, maybe first time I can create my Linux server. Make it as a Linux server. It is the name. So if you want to add some more, also we can able to add it. Say suppose owner. Say I'm adding owner is one tag, and where I given like uranium is the value. We can give it. It's a key and the value we have to give it. Key and the value. What is the name of the server? Which is the Linux server. What is the owner of the server? Which is the uranium tag. If you want to add one more tag, yeah, you can be able to add it. Maybe I can add. So this is my date. Let me add. So this is my 9th February. 9th February. Like that, you know, I can add many tags, guys, whatever that we want. So this is name and tag. Simply you can providing the key and the value. It is again option. Don't think that it is the mandatory one. No, not it is an option. So this is the first option, your AWS, Amazon Web Service. This is the first option. My second option is you can able to add many key values. Remember, you can add many key and value. Many tags you can able to add it. The second option in your AWS, which is AMI, which is very, very important, guys. Amazon Machine Image. Amazon Machine Image. AMI. What is AMI? What is meant by AMI, guys? What is meant by AMI? It's a template that predefined templates for OS. Yeah. So if you take any application, there are two important parts. One is hardware part and another is software part. AMI talk about what? Whether it's a software part or a hardware part. AMI is a software part.
Here only you have to select an operating system template. Whatever the operating system that you want, you can give it here. And along with, if you need any predefined software that should be installed. Suppose if you are working with some Salesforce application, suppose Cisco having a different AMI, right? Maybe if you are working in a Cisco company, if you want to use the Cisco software, what you have to do? You have to go for AWS cloud, where you can find the AMI, where you can select it. So here you will get an operating system along with the predefined software, predefined library. So that's the place. AMI, Amazon Machine Image. It is a template that contains a software configuration. Like you can get the operating system. On top of operating system, you can find some server and you can find the application required to launch an instance. If you want to launch an instance, what do you require? You require the operating system. Without operating system, can I able to work with the calculator? Can I able to work with the Microsoft Word or Microsoft Excel? No, right? It is not at all possible. First, in your laptop also, you need the operating system. In the same way, OS images is also available. AMI. So here the AWS is providing many AMIs. Amazon Linux, Mac operating system, Ubuntu, Windows, Red Hat is the Linux flavor. SUSE Linux is also Linux flavored. Debian, like that, there are different operating systems are available. But if you open, right, browse more AMI. Here around we have 7,000 AMIs are there. If you take in AWS Marketplace, it's a kind of a Google Play Store or App Store where you can able to get the operating system, where you can able to get the software. In the same way, if you go for AMI, Amazon Machine Image, where we have a marketplace, you can able to get the whatever the operating system that you want. Suppose let me search Cisco. Is there any AMI for Cisco? Yes, right. Can you see here? If you are working with a Cisco or if you want a Cisco product, you can search Cisco. There are different Cisco products you can able to see. Cisco Secure Firewall, Cisco Secure Firewall, and Cisco Identifier Service, Cisco Cloud Service. Suppose if you are working with some Salesforce application, can I check any Salesforce product is available in AWS? Yes. So they have given different Salesforce applications also. You have a Salesforce application also. Suppose if you want a Microsoft product, let me search a Microsoft product. Can you press enter? Yeah, you can see the Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, and 10 Pro and 2019 benchmark. Like that, we have a many product here. Suppose if you need a Ubuntu product, we need a Ubuntu product. Then I can search the Ubuntu. I can get the Ubuntu product also. The many Ubuntu AMI that we can able to get it here. Right, like that. So based on our requirement, if we need any operating system on top of that, if we record any application and application servers that are able to, we can get it with the help of this AWS marketplace. Now tomorrow you are going to create one instance and that you want to share it to or send it to or to sell it to other people. Then you can create your own EMI. You can create own image. Your own image you can create it. But they have given some commonly used AMIs also. A quick start AMI, you can able to add it here, and you frequently use the AMI, you can have it here. Even if you take your contacts also, they frequently have your contacts, right? In the same way. And here also you can find some community AMI published by anyone. If you are going to publish some AMI, you can able to publish, right? You can publish your AMI, own AMI. If you are the developer, you are the DevOps engineer, or you are the product designer, in that case, you can design one product and you can able to publish it inside AWS Cloud. So that's the AMI, Amazon Machine Image. Now let me go with some Linux flavor. I can go with some Linux flavor. Okay. So select this free tier. Free tier means it is free of cost. You don't need to pay this amount. And click on all Linux and Unix. Right. So let me clear all the filters and select. Okay. Close this. And I need this Linux machine. We can select this Linux flavor and click on select. That's it. So we got an AMI, which is a free tier eligible and verified provider. So we have selected our operating system and an application server and application through the AMI.
This is the step number 2. Step number 2. Step number 2, we have selected our AMI. In AMI, you can find many things. So you can go for community AMI also. Our marketplace is available. Through that also we can get the AMI. And suppose if you want to publish any AMI, you can able to publish also. And you can create your own AMI also. That's the flexibility is provided by your AMI, Amazon Machine Image. More powerful. Because here, see, right, more than 7,500 AMIs are available. The third important thing is with respect to your AWS cloud for creating an instance, you have done the software part. And the next one is you have to select the hardware part. For that, AWS, they have given something called instance type. We have instance type. Instance type. Instance type is a hardware part of your application. If you buy a laptop, you need a software and along with the hardware. You have to tell what is the memory that you require. What is the CPU core that you require? Whenever you buy a laptop, definitely you talk about two things. One is you should know CPU core. How many CPU that you need and how many memory. What is the memory that you require? That you have to give it. Right? So if you go here and I can click on this instance type, in that you can see the compare instance type. Where we have a many instances. See, here we have a many CPU, like one CPU, and the memory is like 0.612 gigabyte. Right? It means that 612 megabyte MB. And T2 Nano, one CPU core 0.5 gigabyte. One CPU core and 1 gigabyte. One CPU core 2 gigabyte. And T2 CPU 4 gigabyte. 2 CPU 8 gigabyte. Like that, they have classified many types. So in the interview also, how you can select the instance type? You have to tell based on workload, based on your project workload, based on your application workload. Through that, you have to select the instance type. But in AWS, if you want to understand the workload, you have to go for family. There are different family. In family also, they have different types also. They have a different types. So yesterday I told you there are different types in your AWS. Just I'm selecting AWS families. AWS family. Instance family. Sorry, instance family. AWS instance family. So if you ask me what are the different instance families are available. So one is we have a general purpose. We have a general purpose is one of the instance family. Here itself we have a many types also. Subcategories, we have a many categories actually. After that, we have a memory optimized. Memory optimized. It is an interview question. Storage optimized. Storage optimized. Then HPC optimized. HPC optimized. Accelerated computing. Accelerated computing. Accelerated computing. Like that, we have a many family. General purpose, memory optimized, storage optimized, HPC optimized. Tell me. Hello. Okay. So accelerated computing. So these are all the different families are available inside your AWS cloud. So what is general purpose? What is meant by general purpose? Whenever you need a balance of workload, like you need a better performance, you also need a better speed, you need a better network, you need a balance of cost, everything is balanced. Then you have to go for this general purpose workload, general purpose family. When we should go for memory? Whenever you are focusing only on memory, I'm not focusing on network, I'm not focusing on other aspect, performance, I'm not focusing on money. Only thing is I am focusing on memory. Then you can go for memory optimized. If you are thinking about the storage, maybe kind of a big data like Hadoop, Oracle, relational database, MySQL, MS Access, Cassandra, like that if you are focusing on database,
where you have to store huge amount of data, kind of Oracle database. Then you have to go for storage optimized instance you have to buy. Now suppose you need higher performance. Your concern is higher performance computers. Then you have to go for this HPC. Initial itself, you need a lot of acceleration. Suppose when you start the car, you need immediately acceleration, right? So then obviously we need to go for accelerator computing. Sometimes, I need to do the more number of calculation. I have to do the more number of calculation. Where we have to need the calculation, say suppose data analytics, data science, machine learning, artificial intelligence. In that case and all, you have to solve many problems like scientific things and all you have to take care. Then what you should go? You should go for the compute optimization. Compute means calculation, where you are doing many calculation. So, see guys, based on your workload, you have to decide the family. Once you know the family, you have to go for particular types. So in the interview, people might ask, can you tell me what are the different instance types are available in AWS? Immediately you have to answer, right? We have a general purpose, we have a compute optimist, memory optimist, storage optimist, accelerator computing, and HPC computer optimist. If they ask, hey, how you will select the particular instance type, you have to immediately tell, hey, it is based on workload. So when you know the workload, then only you can be able to tell what kind of family it is. Inside the family itself, we have several types also. Am I clear, guys? Yes or no? Fine. Right. I can go with the free tier. See, AWS, how much can able to offer? It can offer up to 24,576 gigabytes. The maximum memory. You can go beyond this also, guys. You can able to go beyond this also. But for that, you have to get the special permission from AWS Cloud. For that, you have to get the special permission from the AWS Cloud. But you can, in AWS itself, you can able to see this one. 24,576. Right? So let me go with the default. I can go with the T2 micro because T2 micro provides 1 CPU core and 1 gigabyte memory, and it is a free tier eligible. Free tier eligible. Can you see something here? On demand SUSI pricing, on demand rel pricing, like that. Can you see something? In AWS, we have similar pricing option, guys, for your instance type. Remember, in AWS, we have here something called pricing option. We have a number of pricing options inside your AWS cloud. What is pricing option? Pricing option means you have to pay some money, right, for your EC2. Maybe for first 1 year, we are using the free tier eligible. But when you work with the real time and all, definitely you will pay the money because you have to buy a lot of server. You have to buy the lot of configuration and AMIs and all. In that case, you have to pay. Now in AWS, we have one pricing option called on-demand pricing. In AWS, we have one pricing option called on-demand pricing. What is meant by on-demand? What is meant by on-demand pricing? See, suppose maybe for an example, I'm taking the session now. Now suppose I need some instance type from AWS, and consider like I'm not eligible for free tier eligible, but I'm taking the session. Maybe only for next 5 days or 10 days, I'm going to take the session for you. Right? In that case, I have to pay the money. Which pricing option I can select? I can go for on-demand pricing. Why? Because I don't know. Maybe a month back, I don't know whether I will take the session for you guys or not. Right? So I am not sure with that. But suddenly, my Oracle Tech assigned me a task saying that I have to take the classes for you guys. In that case, if I want to buy the instance from AWS, which option I will select? I will go for on-demand pricing. Then I will pay some amount to AWS Cloud and I can buy the pricing. But remember, if you go for on-demand pricing, it is very expensive only, guys, because you have a requirement now.
Immediately you are paying some amount to the AWS cloud and you are buying the on-demand pricing. At that time, what is the cost that they will sell it? In that instance, what is the cost of that server? In that cost, what I am getting? Then thereby, definitely the cost will be huge. The cost will be huge if we go for on-demand pricing. Suppose, maybe consider like next, maybe for an example, so far I don't have any experience with respect to AWS cloud. Consider like this kind of scenario. My client is saying, right, hey Dinesh, what you can do, right? We will assign some task with respect to AWS cloud. You just learn and you can complete the task. That is the important task. You have to complete within a 30 days. Within a 30 days, you have to complete. But I am not sure, right, whether I can able to complete within a 2 days or within a 3 days or within a 1 month or next to 2 months. I'm not sure. So in that case, which option I can go for? I can go for on-demand pricing. At the time, what is the cost is available in AWS cloud? That amount I will pay it. I will buy the instance. I will buy the server. That's called as on-demand pricing. Are you clear, guys? Yes, sir. So this is the one option is available. On-demand pricing. On-demand pricing means அந்த நேரத்துல என்ன காசு இருக்கோ அதை பேமெண்ட் பண்ணிட்டு வாங்குறோம். கண்டிப்பா காசு கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கும். திடீர்னு ஒரு பொருள் எனக்கு தேவைப்படுது. அன்னைக்கு என்ன, மேபி ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்டுல ஃபெஸ்டிவல் வரும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பூ போய் வாங்குவோம், இல்ல ஒரு பொருள் வாங்குவோம். அதோட விலை கண்டிப்பா அதிகமா தான் இருக்கும். பட் வேற வழி இல்லை, எனக்கு வேணும். நாளைக்கு வந்து அந்த விசேஷம் இருக்குன்னா எனக்கு வேண்டும். அப்ப என்ன பண்ணி ஆகணும்? வாங்கிதான் ஆகணும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஆன் டிமாண்ட் பிரைசிங். AWS-EC2 சடனா போயிட்டு நீங்க ஒரு இன்சூரன்ஸை பை பண்ணும்போது கண்டிப்பா அதோடைய காசு அதிகமா தான் இருக்கும். ரைட். AWSல வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கா? இருக்கு. அதுக்கு பேரு ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ரிசர்வ்டு பிரைசிங் ஆர் ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்ஸ். சரிங்க, இது என்ன விஷயம்? ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்ட்னா என்ன? ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னா, சப்போஸ் நான் என்ன பண்றாங்க, என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயத்தை அசைன் பண்றாங்க, என்னுடைய ஒர்க் அசைன் பண்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? எங்க பாரு, நெக்ஸ்ட் 6 மந்த் இல்ல நெக்ஸ்ட் 6 மந்த் வேண்டாம், நெக்ஸ்ட் 1 இயர் வந்து நீ வந்து யூஎஸ்ஏல போயிட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை கிளைண்ட்டுக்கு முடிச்சு கொடுத்துட்டு வரணும். என்னது? நெக்ஸ்ட் 1 இயருக்கு இந்த AWS கிளவுட்ல நீ இந்த ஒர்க்கை செய்ய போற, உன்னுடைய கிளைண்ட்டுக்காக நீ யூஎஸ்ஏ போற அப்படின்னு சொல்றாங்க. நானே என்ன பண்றேன், யூஎஸ்ஏக்கு போயிட்டு AWS கிளவுட கனெக்டும் பண்ணிடுறேன். இப்போ எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வாங்கணும், 1 இயருக்கு நான் பயன்படுத்த போறேன். நல்லாவே தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு. 1 இயருக்கு நான் யூஎஸ்ல தான் இருக்க போறேன், அந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கறது என்னுடைய வேலை. அப்ப நான் என்ன பண்ணானா, முன்னாடியே நான் இன்சூரன்ஸை ரிசர்வ் பண்ணிடலாம். அப்படி நீங்க 1 இயருக்கு அந்த இன்சூரன்ஸை ரிசர்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ப்ரீ புக்கிங் மாதிரி, ஒரு படத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீ புக்கிங் பண்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்ப லேண்ட் வாங்க போறோம், ப்ரீ புக்கிங் பண்றது இல்லையா, ஒரு இடம் அபார்ட்மெண்ட் வாங்குறோம், ப்ரீ புக்கிங் பண்றது இல்லையா, அப்ப நம்மளுக்கு கண்டிப்பா நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். திடீர்னு போயிட்டு ஒரு அபார்ட்மெண்ட் காசு கேட்கறதுக்கும் முன்னாடியே ப்ரீ புக் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த மாதிரி டைம்ல we will get the 70% discount also. 70% discount also. ஆனா நீங்க ரிசர்வ் பண்ணணும். எத்தனை வருஷம் ரிசர்வ் பண்ணணும்? மினிமம் 1 to 3 years. 3 வருஷத்துக்கு மேலேயே அந்த இன்சூரன்ஸை ரிசர்வ் பண்ண முடியாது. 1 வருஷத்துக்கு கீழே அந்த இன்சூரன்ஸை நம்மளால ரிசர்வ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி டைம்ல we will get the more discount. அதுதான் ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்ஸ். அப்ப ரிசர்வ் இன்சூரன்ஸ் எப்போ போகும்? முன்னாடியே ஒரு பிளான் இருந்துச்சுன்னா, குறைஞ்சபட்சம் 1 வருஷத்துக்கு AWS கிளவுட்ல எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சா என்ன பண்ணுவேன், ஐ வில் கோ வித் ரிசர்வ் இன்ஸ்டன்ஸ். இந்த ஏர்டெல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுலாம் வாங்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, ஸோ 1 இயருக்கு நீங்க பயன்படுத்திக்கீங்க, இவ்வளவு காசு பேமெண்ட் பண்ணா போதும், 70% நம்ம டிஸ்கவுண்ட் தரோம். இன்னைக்கு காலையில கூட ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொட்டாக் மையத்துல இருந்து கால் பண்றாங்க, இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி 1 lakh, பட் நான் உங்களுக்காக 70% டிஸ்கவுண்ட் ஆயிடுச்சு, 10,000 12,000 பேமெண்ட் பண்ணா போதும் அப்படின்றாங்க. அதெல்லாம் we can call it as reserved instance. 70% discount maybe we will get it. 1 to 3 years நம்ம ரிசர்வ் பண்ண வேண்டிய நீட் இருக்கு. இதுல என்னன்னா 3 விதம். ஒன்னு fully upfront அப்படின்னு சொல்றாங்க. fully upfrontனா என்ன? நம்ம ஒரே நேரத்துல அவங்க சொன்ன அமௌண்ட்டை டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது. fully upfront நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா more discount guys. we will get more and more discount. மொத்த காசையும் ஒரே செட்டில்மெண்டா முடிச்சிடுறது. 1 வருஷத்துக்கு நான் EC2 பயன்படுத்த போறேன், AWS கிளவுட் பயன்படுத்த போறேன். அப்படி இல்லைன்னா பார்ஷியல் அப்ரண்ட்டுக்கு போலாம். பார்ஷியல் அப்ரண்ட்னா என்ன? மேபி எங்கிட்ட இருக்கிற காஸ்ட்டை முதல்ல கொடுத்துடலாம். we can pay minimal or maybe a partial amount. நான் என்ன பண்ணலாம், இனிஷியலாவே பே பண்ணலாம். we can pay partial amount initially. மீதி காசை ரிமைனிங் பேமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பே பர் செகண்ட். ரிமைனிங் பேமெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி யூசேஜ் பர் செகண்ட், பே யூசேஜ் பர் செகண்ட்.
ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை வச்சு கொடுப்பாங்க. அதுவும் கம்மியா தான் இருக்கும். அதுவும் இட் இஸ் ஆல்சோ லோ. பிகாஸ் நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க, ரிசர்வ் பண்ணிட்டீங்க அந்த இன்ஸ்டன்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு லாபம் தான். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், நோ அப்ரண்ட். உங்களுக்கு ஃபுல் அமௌண்ட்டை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணல, ஆனா நீங்க ரிசர்வ் மட்டும் பண்ணி வச்சிட்டீங்க. காசு எதுவும் பேமெண்ட் பண்ணல, ரிசர்வ் பண்ணிட்டீங்க. சில டைம் லேண்ட் வாங்கும்போது, அபார்ட்மெண்ட் வாங்கும்போது ரிசர்வ் மட்டும் பண்ணிட்டு வச்சிருவோம், அமௌண்ட் எதுவும் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல டிஸ்கவுண்ட் அந்த அளவுக்குலாம் கிடைக்காது. we will not get much discount, less discount தான். அப்போ இதை நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். ஏடபிள்யூஎஸ்ல நம்ம ஃபுல்லா அப்ரண்டா கட்டிட போறோமா நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்காக, இல்ல நோ அப்ரண்டா, இல்ல பார்ஷியல் அப்ரண்டா அப்படின்றது நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். இது ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்ல வரும். இப்போ எப்ப ஆன் டிமாண்ட் போனோம், எப்ப ரிசர்வ்டு போகணும், உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஐடியா இருக்கும். எப்ப ஆன் டிமாண்ட் போவீங்க, ஆன் டிமாண்ட் எப்ப போகணும், திடீர்னு ஒரு நீடு வருது, அந்த டைம்ல உங்களுக்கு தெரியல எத்தனை நாள்ல முடிக்க போறேன்னு, இல்ல ஒரு 2-3 days தான் தேவைப்படுது, இல்ல ஒரு மாசம் 2 மாசம் தான் வேலை செய்ய போறேன், அப்ப யூ கேன் கோ ஃபார் ஆன் டிமாண்ட். கண்டிப்பா காசு அந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்காது. பட் இஃப் யூ கோ ஃபார் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ், யூ வில் கெட் த மோர் அண்ட் மோர் ப்ராஃபிட். am I clear? Yes, sir. ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே வருத்தத்துல பதில் சொல்ற மாதிரி இருக்கே, அது கிளியரா டிஃபிகல்ட்டா இருக்கா? நான் தியரிட்டிக்கலா நடத்திட்டு இருக்கேன். எல்லாம் இன்டர்வியூல நாமினலா தான் கேட்பாங்க, இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. யாரும் நம்பரை பத்தி தான் ஒரி பண்றது இல்லை. எனி கொஸ்டின்? நீங்க பார்ஷியல் அமௌண்ட் சொன்னீங்கல்ல, அது வந்து ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம், சர்டன் பீரியடுக்கு தான், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு யூசேஜுக்கும் அந்த 1 அதான் செகண்ட். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வாங்குறோம், ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்குறோம், 1000 ரூபாய் அவங்க அமௌண்ட் பேமெண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. நான் ஒரு 400 500 என் கையில இருக்கிறத கட்டிடுறேன். மீதி இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே ஒரு செகண்டுக்கு அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, பட் அதுவும் கம்மி தான். ஓகே, அந்த 400 நான் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதியை வந்து 1 செகண்டுக்கு அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஆமா, அந்த 1000 வர வரைக்கும். ஆஹா அப்படி கிடையாது. அப்படி மீனிங் இல்ல. இப்போ அவங்க வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை இங்க சொல்லவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 70% டிஸ்கவுண்ட் எடுத்து ஒரு அமௌண்ட்டை சொல்லிட்டாங்க. அந்த அமௌண்ட்ல நீங்க ஒரு பார்ஷியல் அமௌண்ட் பேமெண்ட் பண்றீங்க. மீதி அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு என்ன காசுன்னு பார்த்து அதை பேமெண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க, நம்ம யூஸ் பண்றதை பொறுத்து. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி பேமெண்ட்டே தவிர, அவங்க சொன்னாங்களே டோட்டல் அமௌண்ட் அதுக்கேத்த பேமெண்ட் கிடையாது. டோட்டல் பேமெண்ட் ஒரே அடியா செட்டில் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு எந்த காசுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே ஓகே தினேஷ். ரைட். மூணாவதா ஒரு Can you say in English, sir? what I'm saying, right? Suppose maybe the server cost is consider like 1 year. I'm going to take the server from the AWS cloud, and the cost of the server is still like it is 100 rupees. 100 rupees for 1 year, but it is not at all possible. But I'm saying 1 year 100 rupees is the cost of the server. And suppose if you go with the reserved instance, you will get 70% discount. Thereby the cost of the server is 30 rupees. Only you have to pay the 30 rupees whenever you are doing the fully upfront. Whenever you are paying the fully upfront, you have to pay the 30 rupees. But if there is no upfront, right, definitely the charge will be increased. 30 rupees means maybe 40 or 45 rupees you have to pay it. But if you go with the partial upfront, you can pay 15 rupees. The remaining cost you have to pay with respect to usage per second. How much you are getting or how much you are utilizing that particular server per second. Based on that, you have to pay it. Nikhil, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First of all, we have to pay 30%. 30 rupees. Yeah, 30 rupees. 30 rupees. Then afterwards, that's it. If as you per take just the usage, fully you have upfront, to pay. no. If we are go with the fully upfront, that's it. It is enough. For 1 year, 30 rupees enough. No need to pay anything. But if you are choosing the option partial upfront option, then you have to pay the partial amount. The remaining amount you have to pay per second basis. But no upfront means you will not pay anything, but based on your usage, they will provide you the cost. But again, it is also you will get the more discount, but not like a fully upfront. Okay, sir. Okay, sir. Who will get the more benefit, whether fully upfront or partial upfront or no upfront? Fully upfront. Yes. Who will get the less discount, whether no upfront or fully or partial? No upfront, sir. So where we have to pay more money, in reserved instance or on demand? On demand. On demand, sir. On demand. That's it. Are you clear?
Yes, sir. So we have another instance. We have another instance, which is called very, very important spot instance. It is the important entry question. Please note it down. It is an important entry question. What is meant by spot instance? What is meant by spot instance? Suppose in AWS, every instance has something called current cost or a present cost. AWS people, they will, provide you the servers, correct? They will sell the server. They will rent out the server. So even though, AWS is providing the different servers, multiple servers, there are even millions of customers, they are using the server. Still, AWS has some unused EC2. Even though, because AWS having the multiple region, multiple availability zone, multiple data center, here we have millions of customers, everyone, they are buying the server from AWS cloud, even though AWS has some unused EC2 resources. Still some resources is not utilized effectively. Now, in that case, what AWS will give, right? AWS will provide those unused servers. I'm sorry. So they will provide the EC2 server with a 90% discount. See, they are giving 90% discount. See, suppose you are buying one EC2 instance. Maybe at that time, the cost of the instance is $5. Consider like $5. You are buying one EC2 instance. You are selecting the spot instance and you are buying the $5. But the same instance, if you buy in the on demand, maybe it is a $90 or $100. If you go with the reserved instance, maybe it's a $30. But if you go with the spot instance, you are getting $5. When you select the spot instance, you will get the 90% discount because AWS has some unused EC2 resources. But the question is, without the catch, why they are giving like this? Suppose in maybe a plot, so there are 100 apartments. Around 90 apartments, they sold, right? Consider like 50 lakhs rupees. But remaining 10 apartment, what the owner is thinking, not 10 apartment, maybe consider like 3 apartments. What the owner is saying, right? They will sell it as 25 lakhs. So definitely people will shock, right? Remaining 95 apartment, they still selling like around 50 lakhs. But 5 or 4 apartments, they are selling like in a 25 lakhs. Why? In AWS itself, we have on-demand pricing, reserved instance. Why the AWS people, they are selling the product of, which is the original cost is $100, but they are selling with a $5. Why? Hey, this number and all, just my imagination. This is not a true number. Again, AWS, every day they are doing the changes and all. We cannot tell the fixed number and all. Tell me now, why? What do you think? Because that is a on-demanding price. Which one is on-demand price? No, what I'm saying, on-demand price is $100. I'm saying. Because Yes, sir. remaining are spot instance. Why they are making as a spot instance? no one is willing to buy that. No one is not willing to. No one is available to buy the server. Yes. Yes. So suppose if you or maybe if we are selecting spot instance, we are getting 90% discount because even though AWS has many physical servers, still few servers, maybe no one is buying. The reason because maybe still they have unused resources and all. There are many resources, right? That's the reason. Suppose I'm working. Suppose I'm selling the pizza today. I prepared around 100 pizza. Almost 90 pizza I sold. 190 pizza sold from the customer. Now I have a 10 pizza, but now the time is maybe 10:45 p.m. or 11:45 p.m. in India or maybe in Chennai. Now I have only 15 or 20 minutes or maybe only 1 hour. In that case, I have to sell all the 10 pizza, but no customer, right? It's a midnight. What can I do, right? I can provide more discount, right? Thereby, and instead of wasting the pizza, I have to sell it. For that, what I can do? I can reduce the amount, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the same way, AWS also is doing. Now, if it is so, everyone will go for spot instance, right? Yes or no?
If they are providing the 90% discount, everyone will select the spot instance. Yes or no? Yes. Yes, sir. But how the AWS people they are handling this scenario? See, suppose person number one, they are buying one spot instance with the amount of $5, and person number two, they can able to bet like $10 also, and person number three, they can able to buy the $15 also. Now, what is the current cost of your spot instance? My imagination is $5. Now, person one also will get the spot instance. Person two also will get the spot instance. Person three also will get the spot instance because the current cost is $5. Everyone will got the $5. Everyone will get the spot instance. But the problem, what is the problem? See, suppose you are working with, why you made $15? $5 is enough, right? Why I made the $15? That is a need, guys. I will tell you. See, suppose you are working with one project. It is a very critical project, and you are using the spot instance. Now, suddenly AWS increases their current cost from $5 to $12. $5 to $12. Now, what AWS will do, right? Without informing me, they will revoke. They will delete the EC2 instance from the person 1 and person 2. They will only allow person 3 because they made $15, right? Yes or no? It is not at all reliable, guys. It is not at all reliable. If you are working with some critical project and all, if you delete, you have done multiple changes on the configuration part. You are working with some application, you have developed some application on top of the particular server. But suddenly what AWS, they have increased the current cost, thereby you can able to lose. The AWS is not at all responsible. They can delete it because they are telling, right, we cannot assure. It is not at all reliable. If you are thinking like just you are doing practice or you are doing some kind of demo, you can select the spot instance. But apart from this, do not select the spot instance. Sir, already we paid $5 now, sir. Yes, we paid So, the $5. Yes. But how can they delete that Suddenly instance? they can delete also. Spot instance, in that they can delete it. That's the reason it's not at all reliable. Hey, the original cost is 100 rupees, man. You are buying only with the $5. Yes, sir. If you are working with some critical project, why are you selecting the spot instance? Go for on demand. Sir, this is applicable for only for a spot instance or a reserved instance? No, only for spot instance. Okay. On demand and reserved instance are reliable, but spot instance is not at all reliable. Okay. That's the reason I'm saying, right? I'm taking the session, right? So for taking the session, even if I lose the EC2 instance, that's not an issue. Yes or no? For that, can I select the on demand or spot, or I can go for reserve? I can go for spot because I will get the 90% discount, right? Yes, sir. But if I work with web application, if I'm developing one application, I am a bit of my work. In that case, if I lost the instance, what will happen? Without information, without AWS will inform, right? They will revoke the changes or they will delete the server. What will happen to me? Yes or no? Yes, sir. So that's the basic difference between on demand, reserved, and spot. I am not saying right $5 to $15 or $20. Maybe they will increase $1 or $2. Based on that, you have to plan it also. Again, guys, remember here the person they paid $15, but even though $15 paid, $12 got only in case that only will be deducted. Remaining $3, it just you are doing the kind of a bet, right? In village and all or in city and all people, they will do some kind of bet, right? And the same way, it's a kind of betting. I have one doubt, sir. Yeah, tell me. Sir, if price was $5, okay. So we'll get any notification, sir, if price was increased on that time? Without information, they will delete the server. If I want to pay some more money, if how much they increase it, you don't need to pay money. You don't need to pay money. You just fix one spot number inside the spot instance. Okay. Sir. That person 3 also not reliable, right, sir? Yeah. Maybe if it is increased to $17, what will happen? Okay, sir. Person 3 also will lose the EC2, right?
Yes, sir. Yes. For demo purpose, for temporary work, for that reason and all, you can go for spot instance. You will get the more discount here, but it is not at all reliable. Unused EC2 only AWS is selling. When I say unused EC2, even though AWS has millions of customers, still they have many resources. That resources simply that's wasting the cooling system, or maybe electricity also we are providing for those EC2 instance. The AWS people, they have invested a lot of money. Instead of unused, we can utilize, right? We can get some nominal cost from the customer and we can provide, right? But sometimes if the demand is increased, what will happen? They will delete the server. So, okay, consider a critical project, and for that, the project duration is 2 years. So, what will you choose, on demand or reserved? We have to go for reserved only, right? Okay. You are okay. going to work with the 2 years project. You already know 2 years you are going to work with the AWS cloud. You are going to develop some application. Which one you can prefer? If you go for on-demand pricing, for each and every usage you have to pay the money. But if you go for reserve, right, already 2 years I'm going to work with that particular project. So we have to choose I the mentioned 1 to reserved 3 years. instance. 1 to 3 years Okay. means you can go for reserve. You will get 70% discount, right? That's the benefit. But here again you have to select whether it's upfront or maybe partial or it's a no upfront. That also you have to select. Okay. Any question? Sir, in reserved instance, we can choose anyone, right? Fully upfront Yes, or partially upfront, no Yeah. upfront Yes. or low pay usage. Yes. Anyone. Anyone. What else? Hello, sir. If I want to use that instance for 5 years, what should I do? No, more than 3 years, it is not at all possible. What you can do, right? You can select the reserved instance. After 3 years, once again you can use the reserved instance. Okay. Reserved instance only for 1 to 3 years, as per AWS. But suppose if you are going with the 5 years and all, you have to get the special permission from AWS. Or otherwise, first 3 years you can work with a reserved instance, and then later also you have to reboot. Maybe more than 3 years and all, people they will not go for, because we don't know, right? After 3 years, what are the new changes will come to AWS cloud? Will the AWS cloud will be available, or Azure or Google cloud will play a vital role, or that time the amount will be reduced? That all we don't know. Better 1 to 2 years, 3 years, that's enough. You can reserve it. So in real time, whether they use spot instance? In real time, for demo purpose and showcase, maybe giving the training to the student, in that case and all, you can go for spot instance. Or you are doing some kind of knowledge transfer, that time you can go for spot instance. Or in some cases, say For suppose practice. for practice, exactly, for practice you can go for spot instance. So moreover, they won't use the spot instance in real time. Definitely, they will not go for Okay. spot instance. Any questions? Any question? No, Dinesh. The last option is dedicated host. Dedicated host. What is meant by dedicated host? See, if you work with on-demand pricing or reserved instance, spot instance, you already know in AWS cloud we have a mini region first. In AWS cloud we have a mini region. Inside a region we have a mini availability zone. Inside a region we have a mini availability zone. Maybe this is availability zone 1 and availability zone 2, and this is my availability zone 3 and availability zone 4. Here again, in every availability zone, we can also see many data centers. We have a many data centers. We cannot tell how many data centers are there. There are many data centers are there. In every data center, we have a millions of servers also. In a data centers also, we have a servers. Now this server, we can call it as a physical server. This is called as physical server. From the physical server only, through the AWS cloud, we are getting a virtual server. You already know. From the physical server only, we are getting
a virtual server. Virtual servers we are getting. Now, if we are taking the dedicated host, see, if you go with on-demand or reserved or spot, maybe the same server can be used by other project also. It can be used by other company also. It can be used by the other person also. If we have one server, that server is a more powerful server. What AWS will do? The AWS will share the configuration or will share the power to different people. But if you take a dedicated host, one full server, they will allocate to you guys. Then once, why? Because why company has to select the dedicated host? For security. Some company, they will think like, hey, if my server is used by other company or other project, other person, they can hack it, right? They will think even, but AWS has the strong, security, but company will not believe that thing. They have a lot of money. They want to provide great secured access to the customer. For that, they will go for dedicated host also. But cost is very high. Cost is very high, and along with that, it is more reliable, guys. It is more reliable. When I say reliable, so definitely you can tell like this will not be shared by other people. Suppose if you are going in an hotel, you are booking maybe a ticket, you are booking maybe a table. One table, if you book, right, maybe you are totally 10, you are visiting to the hotel, the complete table you can take it, right? No one will come there and occupy. A kind of a dedicated host. Here also what you are doing, the complete infrastructure, complete a server. This one server, no one should use. I need the complete server to me. So that's called as a dedicated host. Are you clear what is dedicated host? So இப்போ ஒரு கம்பெனி அது இது பண்றாங்கன்னா அவங்க மட்டும் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். AWS ல போயிட்டு ஒருத்தர் வந்து டெடிகேட்டட் ஹோஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சர்வரை வாங்கினா அந்த சர்வர் வேற எந்த ப்ராஜெக்டும் வேற எந்த பர்சனும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அவங்க அந்த ஃபுல் சர்வருடைய ஒட்டுமொத்த ஆக்சஸுமே அந்த பர்சனுக்காக கொடுத்திருக்காங்க, அந்த கம்பெனிக்காக கொடுத்திருக்காங்க. யாருமே மெமரியை ஷேர் பண்ண முடியாது. சார் அந்த கம்பெனி மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா சார், இல்ல அந்த பர்சன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்? இப்போ உங்களுக்கே டெடிகேட்டட் ஹோஸ்ட் வேணா வாங்கலாம், காசு பே பண்ண, அவ்வளவுதான் விஷயம். பணம் தான் முக்கியம். சார் அந்த கம்பெனி மட்டும் தான் வாங்க முடியுமா சார், இல்ல அந்த பர்சன் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியுமா சார்? இல்ல கம்பெனி வாங்குறாங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி டெடிகேட்டட் ஹோஸ்ட வாங்கிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணிடுறாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அந்த டெடிகேட்டட் அந்த சர்வர் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த சர்வர் வேற யாருக்கும் ஷேர் ஆகாதுன்னு சொல்றேன். AWS அந்த சர்வரை வேற ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்காகவோ வேற யாரோ ஒரு தனி மனுஷனுக்கோ கொடுக்காது. அந்த அது வந்து ரொம்ப செக்யூர்டுன்னு சொல்றேன். ஓகே சார், புரிஞ்சுச்சா சார்? ஆனா இப்ப மத்த இதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியுங்களா? ஆமா, இந்த ஆன் டிமாண்ட் ரிசர்வ்ல ஸ்பாட்ல நம்ம சர்வரை வாங்குறோமே தவிர நம்ம தனியா இந்த சர்வர் ஏன் சர்வர்னு கேட்கலாம் வாங்கல. அதாவது எனக்கு ஒரு தனி சர்வரை அசைன் பண்ணிடு அப்படின்னு நான் AWSல சொல்லல. AWS தான் முடிவு பண்ணணும் அது எந்த சர்வரை அசைன் பண்ணும். அந்த சர்வரை வேற யார் யூஸ் பண்றாங்க, எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளால சொல்ல முடியாது. அப்படி இருந்தாலும் நீங்க ஒண்ணு கேட்கலாம், அப்புறம் ஆன் டிமாண்ட்ல போயிடுற ஒரு சர்வரை நான் வாங்கிடுறேன், அப்ப வேற யாரும் ஹேக் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா 99.99% ஹேக்லாம் பண்ண முடியாது. ஹேக்லாம் பண்ண முடியாது. ஒருவேளை அப்படி ஆகும் நான் சந்தேகப்படுறேன். பட் இந்த உலகத்துல எல்லாமே நடக்கும்ல, ஹேக்கும் நடக்கும் இல்ல? அப்படி நடந்துச்சுன்னா அதுக்காக தான் என்ன பண்றோம், இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்காக we are going dedicated server. உங்ககிட்ட காசு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கோ ஃபார் இப்போ பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் இருக்கு, இல்ல ஒரு ஃபினான்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த டைம்ல ஃபினான்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கோங்க, கண்டிப்பா வாட்ஸ்அப்ல எதுக்கு போக மாட்டாங்க. they will not go for reserved or on demand or spot. they will definitely go for dedicated host because உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னதான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க, they are using the dedicated host, right? Sorry, they are using the WhatsApp for that thing. That on demanding pricing and reserved instance, that one also reliable, right sir? Yeah, Nikhil, on demand, reserved, dedicated host, these three are reliable only. But only the difference is in dedicated host you are getting a server which is only used by you.
Other people, they will not have the access to that particular server. But if you Okay, go with the on-demand or reserved, AWS only know who having the access to that particular AWS server. If I tell AWS server, see, suppose I have one server. It is my powerful server. This powerful server, you know, a certain, maybe a memory, maybe it is used by Cognizant. Certain memory, maybe it is used by Capgemini. Certain memory can be used by maybe Infosys, like that. It is called as on-demand or reserved. But if you go with a dedicated host, the complete server, you know, you only have the access. No one have the access on it. But even though if you go with the on-demand or reserved, all the people are maybe many people, they are using the same server. That time also your data won't be threatened by another people. Don't think like that. Because AWS has strong security policy. But suppose if you are considering maybe more than 100% security, you have the money also. You don't want to share your information even by hacking also. That time you can go for dedicated host. Okay, sir. Okay, sir. Others able to understand, or still you have a confusion? Yes, Dinesh. Everyone? Sir, dedication host for duration இல்லையா சார்? எவ்வளவு நாள் வேணா வச்சுக்கலாமா? Dedicated ஹோஸ்டுக்கு ஏதோ டியூரேஷன்லாம் இல்ல. நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். ஓகே சார். காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம். ரொம்ப அதிகம். அதே மாதிரி டெடிகேட்டட் ஹோஸ்ட்ல வந்து பேமெண்ட் பண்ணது அது சர்வரே கம்ப்ளீட்டா வாங்கிடணும். ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு பே. அப்படின்னா அர்த்தம் ஒரு டேட்டா சென்டரே வாங்குற மாதிரி. நம்ம இன்ஸ்டா நம்ம இல்ல கம்பெனிக்கு பக்கத்துலயே ஒரு பண்ற மாதிரி. புரியல கிருத்திகா? லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ற மாதிரி. அப்படி நம்ம சொல்லவும் முடியாது. டியூரேஷன் பாண்ட் கூட போட்டுக்கலாம். அது AWS-க்கும் கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ரொம்ப நிறைய விஷயத்த வந்து அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம். இருக்கு. ஸோ டைம் இருந்துச்சுன்னா போய் எடுத்து படிங்க என்னென்ன இருக்குன்னு. ஆன் டிமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, வித் ஆன் டிமாண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் we pay for compute capacity by the hour or the second depending on which instance you are running. No longer term commitments or upfront payment are needed. நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணணும் ஆன் டிமாண்ட். இதுல ஒரு வருஷத்துக்கு பேமெண்ட் பண்றது, 2 வருஷத்துக்கு பேமெண்ட் பண்றது அதெல்லாம் வேலைக்காகாது. And we can increase or decrease our compute capacity depending on the demand on your application, and only pay the specified per hourly rate or second. Again, நீங்க வாங்குற இன்சூரன்ஸ் பொறுத்து இருக்கு. எப்ப போகணுன்ற விஷயத்தையும் சொல்றான் பாருங்க. Users that prefers for low cost and the flexibility of Amazon EC2 without any upfront payment or longer term commitment. திடீர்னு தேவைப்படுது. அந்த டைம்ல you can go for on demand. Application with the short term, spiky or unpredictable workload. எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் நடக்கும் போதோ இல்ல சின்ன கொஞ்ச நாளைக்கு தான் பயன்படுத்த போறோம், அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can go for on demand. Application being developed or tested on Amazon EC2 for the first time. முதல் டைம் நான் போய் AWS-ல ஒர்க் பண்ணி பார்க்க போறேன், அப்ப நம்ம ஆன் டிமாண்டுக்கு போலாம். அதனுடைய ஆன் டிமாண்ட் பிரைசிங் கொடுத்திருக்காங்க. when you click on this, இங்க நம்ம பார்க்கலாம் எவ்வளவு காஸ்ட். ஆன் டிமாண்ட் அவர்லி ரேட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, $0.0255. A1 மீடியம் போனா, A1 லார்ஜ் போனா சில டாலர், A1 லார்ஜ் போனா இன்னொரு டாலர். பேஸ்ட் ஆன் ஒரு சிபி கோர் மெமரிக்கு அவங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு பாருங்க. அதனாலதான் AWS நிறைய பேர் விரும்பி போறது. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ரீஜன் நீங்க போறீங்கன்றது. மேபி ரீஜன் வந்து ஓகியோவா, நார்த் கலிபோர்னியா, ஒரிகானா, இல்ல ஒரு வேலை ஏசியால போறீங்கன்னா அந்த ரீஜனை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உங்களுக்கு வேணும், என்ன சிபி கோர் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு, என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் வேணும்ன்றதை நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், பிரைசிங் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நான் சொல்றது புரியுமா? Sir? Yeah, tell me. For example, if we stop that instance, it will chargeable, sir? No. Yeah, if you stop also it's a chargeable. Unless or until you are terminating, right? It is not chargeable. Okay, sir. But when you stop, if your application is not running, if you select the on demand, right? If you select the on demand, that time it is not chargeable.
But if you select the reserved instance, that time you are yes. reserving 1 to 3 years. But if you select the partial upfront, then it is chargeable. Fine. Yes, sir. Yes, sir. And you can go for the spot instance also. So for 90%, I said, right, 90% discount we will get it with respect to on demand. 90% discount when compared to on demand. When you have to go for spot instance, applications that have flexible start and end times. Whenever you are thinking like, maybe 30 minutes you planned. 30 minutes I have to perform some operation. That's a very short period, right? You can go for spot instance. And it is very flexible only at a very low compute price. User with urgent computing needs for larger amount of additional capacity. That time does, you can go for spot instance. So yeah, they have given the spot pricing cost also. Here you can go ahead. And when you try the Amazon EC2, you can able to see the complete spot instance money. See, come below here. Here you can see what is the cost of your spot instance. So no one will ask him at the time of interview, guys. Only for our interview point of view. And we have a dedicated host. So dedicated host means is a physical EC2 server dedicated for your use. In the physical server, so dedicated host can help you to reduce the cost by allowing you to use your existing server bound software license, including Windows Server, SQL Server, Linux, anything. But enna vishayana can be purchased on demand. Again, on demand, hourly basis, you have to pay the money. And what the renew panlamane. Can be purchased as a reservation for up to 70% off on the on-demand pricing. You can go for reservation also. You can reserve also, or you can go with the on-demand also. Are you clear? Yes, sir. So, interview you have to tell 4 types of pricing. One on the on-demand, இன்னொன்னு reserved, third on the spot, நாலாவது வந்து dedicated host. எது காசு அதிகம்னு கேட்டீங்கன்னா dedicated. எது நார்மல்னு கேட்டீங்கன்னா reserved. ஒருவேளை 1 to 3 years plan இருந்தா, plan இல்லைன்னா on demand தான் போகணும். ஒருவேளை நான் செய்யற வேலையே சாதாரண வேலை தான், எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைச்சீங்கன்னா go with spot. Am I clear? Yes, Dinesh. Right. Let's proceed. Now see here. And you don't need to worry about this one. Come below. And you can go for keeper. What is keeper? What does mean by keeper? And it is on For security purpose. exactly. நம்ம AWS ல work பண்றோம். இப்போ நான் என்னுடைய மிஷின்ல இருந்து work பண்றேன். என்னுடைய மிஷின்ல இப்ப நான் தான் வந்து ஆத்தரைஸ்ட் யூசரா? நான் ஆல்ரெடி ஆத்தென்டிகேஷன் பண்ணிட்டேன். உள்ள லாகின் பண்ணி உள்ள வந்துட்டேன். அப்ளிகேஷனுக்குள்ள என்னுடைய ரூட் யூசர் ஐடியோ ரூட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து உள்ள வந்துட்டேன். இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த EC2 நான் கிரியேட் பண்ற ஒரு சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். அப்ப நான் தான் வேலிட் யூசரா? இப்ப நான் ஒரு AWS லாகின் பண்ணனா யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்தேன். அப்போ ஒரு EC2 லாகின் பண்ணனா என்ன பண்ணணும்? நான் என்ன கொடுக்கணும்? I have to give the key pair. நான் என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு என் மிஷின்ல கீ பேரை ஜெனரேட் பண்ணணும். ஒருவேளை நான் உங்களுக்கு இந்த கீ பேரை கொடுத்துட்டு என்னுடைய பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தா நீங்க கூட என்னுடைய இன்ஸ்டன்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். நீங்க என்னுடைய பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸை வச்சு மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அடிஷனலா உங்களுக்கு இன்னொன்று தரணும். என்னது? கீ பேர். என்ன கொடுக்கணும்? கீ பேர். என் வீட்டு அட்ரஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஆனா வீடு லாக் ஆயிருக்கு. சாவியும் தரணும். அப்பதான் ஓபன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரிதான். அப்போ என்னுடைய EC2 ஆக்சஸ் பண்ணா பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் போதுமா? இல்ல. along with you should need the keeper. ஒருவேளை கீப்பர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா என்ன பண்ணணும்? கீப்பரை ஜெனரேட்டே பண்ணக்கூடாது. கீப்பரை நான் என்னவே பண்ணக்கூடாது? ஜெனரேட்டே பண்ணக்கூடாது. சி இந்த இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் வித்தவுட் a keeper அப்படின்னு கொடுத்துட்டா என்னுடைய பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இருந்தா போதும். இந்த 10 பேர் கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க பாத்தீங்களா? 10 பேருமே என்னுடைய EC2 ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஆனா நான் என்ன சொல்ல போறேன்? இல்ல நான் கீப்பரை ஜெனரேட் பண்றேன். என் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் என் EC2 ஆக்சஸ் பண்றவனுக்கு கீப்பரும் தெரியணும். அப்ப யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் கிரியேட் a நியூ கீப்பர்.
இந்த இடத்துல you have to give the key pair name. Key pair name. இது ஒரு நேம் கொடுக்கலாம். சரி சப்போஸ் இன்னைக்கு 09 February key pair அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். Key pair 09 February அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் ஜென்ரேட் பண்றது RSA டோக்கன். இது ஒரு பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் கீயை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் நான் போற ஃபைல் .pem ஃபைல். நான் லேட்டர் .ppkவும் சொல்றேன். புட்டி யூஸ் பண்ணி எப்படி AWS கனெக்ட் பண்றது, EC2 கனெக்ட் பண்றது நம்ம லேட்டரா பார்ப்போம். புட்டி அதுக்கு நம்ம ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணணும், அது லேட்டர் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு .pem ஃபைலே போவோம். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கிரியேட் a key pair. Now automatically one key pair will be downloaded. See, key pair 09 February .pem. That's it. இப்போ நம்ம key pair கிரியேட் பண்ணிட்டோம். நான் இதை ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. So when I open this file, என்னாச்சு ஒரே நிமிஷம். Right. Open with others. Okay. I think my cloud storage is full. Okay, later I will show you that one. Limit. So this is a key pair. ஒரு பப்ளிக் கீ கிரியேட் ஆயிரும், பிரைவேட் கீ கிரியேட் ஆயிரும், விட்டுருங்க. நவ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். நம்ம இது வரைக்கும் எத்தனை ஸ்டெப் முடிச்சிருக்கோம்? மொத்தம் 4 ஸ்டெப்பை கவர் பண்ணிருக்கோம். கீ பேர் ஹியர் யூ ஹேவ் டு ஜெனரேட் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் கீ. பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் கீ யூ ஹேவ் டு ஜெனரேட் பிரைவேட் கீ பேர். நவ் வாட் இஸ் தி ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்? Fifth step is you have to go for network settings. You have to go for network settings. So நம்ம EC2 கிரியேட் பண்ணும்போதே நிறைய விஷயம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு சர்வீசஸுமே டிபெண்டன்ட் சர்வீசஸ் தான், எதுவுமே இண்டிபெண்டன்ட் சர்வீசஸ் கிடையாது. EC2 படிக்கும் போது S3 பத்தி தெரியணும், அகைன் VPC தெரியணும், ரவுட் 53 பத்தி தெரியணும், ஃபயர்வால் தெரியணும், செக்யூரிட்டி குரூப், இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம இதே கிளாஸ்ல இது பண்ண முடியாது. ஸோ நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ் இப்பத்துக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி குரூப் VPC பத்தி படிக்கணும். பட் VPCக்கு தனியாக நம்ம ஒரு 2 hours 3 hours நம்மளுக்கு தனியாக செஷன் இருக்கு, சிலபஸ் இருக்கு, கவர் பண்ணணும். பட் இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றது ஒன் அண்ட் ஒன்லி EC2. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த VPC பத்தி படிக்க வேண்டாம், டைரக்டா இந்த ஆப்ஷனை மட்டும் பார்ப்போம். ஃபயர்வால் ஃபோர்த் ஸ்டெப். நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ்னு சொல்லல, ஃபயர்வால் நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ் இன்னும் ஒரு 4 days போகட்டும், அப்போ பார்க்கலாம். ஸோ டைரக்டா we can go for செக்யூரிட்டி குரூப். செக்யூரிட்டி குரூப் தான் AWS உடைய ஃபயர்வால் மாதிரி, உங்களுடைய EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் உடைய ஃபயர்வால். சரி, என்ன யூசேஜ் இந்த ஃபயர்வாலுடைய உதவி என்ன? ஸோ AWSல நம்ம பயன்படுத்துறோம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்வரும், சப்போஸ் நீங்க AWSல பயன்படுத்துற ஒவ்வொரு சர்வர், சப்போஸ் இதான் என்னுடைய ஒரு EC2 சர்வர் வச்சுப்போம். நீங்க கிரியேட் பண்ற ஒவ்வொரு சர்வர், பிசிக்கல் சர்வர் ஆர் விர்ச்சுவல் சர்வர், அதுக்கு மேல AWS ஒரு ஃபயர்வாலை ஏற்படுத்திடும். அதுல டிஃபால்ட்டாவே என்ன இருக்கும்? இட் ஹாஸ் எ ஃபயர்வால். ஆல்ரெடி நம்ம கீ வேல்யூ பேர் ஒரு வகையான ஆத்தன்டிகேஷன், அதையும் மீறி EC2 என்ன பண்ணிருக்கு? அது ஒரு ஃபயர்வால். அந்த ஃபயர்வாலுக்கு பேர் தான் செக்யூரிட்டி குரூப். அதுக்கு பேர் தான் செக்யூரிட்டி குரூப். இப்ப என்ன விஷயம்னா, இந்த EC2 நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, வெளியிருந்து EC2 வெளியிருந்து ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்க. மேபி சப்போஸ் இது என்னுடைய லினக்ஸ் மிஷின் வச்சுப்போம். லினக்ஸ் மிஷின், இந்த லினக்ஸ் மிஷினை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்க. என்ன வச்சு ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்க? லினக்ஸ் மிஷின் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வழி எப்படின்னா SSH, செக்யூரிட்டி ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செக்யூரிட்டி ஷெல், SSH செக்யூரிட்டி ஷெல். லினக்ஸ் மிஷினை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வழி என்னது? செக்யூரிட்டி ஷெல், SSH. SSH பயன்படுத்தி லினக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்.
ஆனா என்ன பிரச்சனைனா AWS மிஷின்ல EC2க்கு டாப்ல என்ன இருக்கு? செக்யூரிட்டி குரூப் ஃபயர்வால் இருக்கு. ஃபயர்வாலை மீறி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? லினக்ஸ் சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பண்றது? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? EC2ல போயிட்டு செக்யூரிட்டி குரூப் கிட்ட அனுமதி வாங்கணும். என்னன்னு இங்க பாரு, நான் SSH மூலமா உன்னை ஆக்சஸ் பண்ண நினைப்பேன், அப்ப நீ என்ன அலோவ் பண்ணணும். Guys, remember in AWS, in default, remember AWS ல in default இது ஒரு ரூல். இந்த ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. In default, everything will be denied, guys. Everything will be denied. இந்த ரூல் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. AWS டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணும்? யார் தன்னை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண நினைச்சாலும் டினை பண்ணும், அலோவே பண்ணாது, பர்மிஷனே கொடுக்காது. AWS என்ன பண்ணும்? அதுக்குள்ள இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸையோ சர்வீசஸையோ டிஃபால்ட்டா யாராவது ஒருத்தர் ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்கிறாங்க, ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சிஸ்டம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்குது. என்னுடைய கேசஸ்ல SSH ஆக்சஸ் பண்ண நினைச்சா அலோவ் பண்ணாது. எவ்ரிதிங் இட் வில் பி டினைட். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா, எதுக்கு எப்படி டினை ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் ஃபயர்வால். AWSக்கு மேல EC2க்கு மேல அவங்க கிரியேட் பண்ண ஃபயர்வால், ஸ்ட்ராங் ஃபயர்வால். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? AWSல போயிட்டு அந்த ஃபயர்வால்ல சொல்லணும், என்னுடைய SSH வந்து என்ன ஆக்சஸ் பண்ணும், அலோவ் பண்ணு, அவனுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஆர் யூ கிளியர்? எஸ் ஆர்? எஸ் எஸ் தினேஷ். அதனாலதான் நம்ம ஃபயர்வால் செக்யூரிட்டி குரூப் என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. செக்யூரிட்டி குரூப் இஸ் a set of firewall rule that control the traffic for your instance. Who will access my instance? என்னுடைய இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு டிராபிக் வருது, யார் ஆக்சஸ் பண்ணணும், யார் ஆக்சஸ் பண்ண கூடாது. We have to add the rule to allow the specific traffic to reach your instance. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது அன்செக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது அன்செக் பண்ண என்ன அர்த்தம்? யாருமே உங்களுடைய EC2வை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இல்ல நான் SSH யூஸ் பண்ணி மட்டும் தான் லினக்ஸே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா you can click on this. thereby நீங்க என்ன பண்றீங்க? நீங்க சொல்றீங்க you are allowing SSH traffic from எங்க இருந்து ஒண்ணா வருவான். இல்ல நீங்க சொல்றீங்க இதான் என்னுடைய IP அட்ரஸ், என்னுடைய மிஷினுடைய IP அட்ரஸ், இவன் மட்டும் வருவான், SSH யூஸ் பண்ணி என் மிஷினை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான், அலோவ் பண்ணு. இல்ல கஸ்டமர் கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்க நீங்க என்னென்ன IP அட்ரஸ் நினைக்கிறீங்களோ, யார் யாரெல்லாம் ஆக்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 10 பேர் மட்டும் இந்த EC2 ஆக்சஸ் பண்ணணும் அலோவ் பண்ணனா நான் ஆட் பண்ணணும். இங்க இல்லைங்க யார் வேணா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்ட பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா you have to select anywhere. ரியல் டைம்ல கண்டிப்பா நீங்க anywhere செலக்ட் பண்ண போறது கிடையாது. you will go for என்ன பண்ணுவீங்க, either my IP அட்ரஸோ இல்ல கஸ்டம் IP அட்ரஸோ நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? எஸ் தினேஷ். Any question on this? What is security group? What is firewall? இதெல்லாம் மத்ததெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம், இப்போதைக்கு இது போதும். Any question? Alright, good. Listen. So அப்போ நம்ம எந்த பார்ட்டியும் முடிச்சாச்சு, செக்யூரிட்டி குரூப்பையும் முடிச்சாச்சு. இந்த செக்யூரிட்டி குரூப்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், SSH அலோவ் பண்றோம். பிகாஸ் இன் டிஃபால்ட் AWS என்ன பண்ணும், எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். செக்யூரிட்டி குரூப்ன்றது ஃபயர்வால். இங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்றதுக்காக, சாரி, ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு, வாட் ஹேப்பன், யூ ஹேவ் ரீச்ட் தி டெக்ஸ்ட் லிமிட், ஷார்ட்டர். ஓகே, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், I have security group, firewall, security group, firewall. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் வந்து SSH ரூலை எனேபிள் பண்ணிருக்கேன். SSH ரூலை அலோவ் பண்ணிருக்கேன். அலோவ் SSH ரூல். இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபைன். அடுத்தது, இது வரைக்கும் எத்தனை ஸ்டெப் முடிச்சிருக்கோம், 5 ஸ்டெப் முடிச்சிருக்கோம். அடுத்து 6th ஸ்டெப். 6th ஸ்டெப் என்ன, 6th ஸ்டெப் என்ன, 6th ஸ்டெப் ஸ்டோரேஜ் பார்ட். இங்க பாருங்க, என்னதான் உங்ககிட்ட ஹார்ட்வேர் இருந்தாலும் சரி, என்னதான் சாஃப்ட்வேரும் இருந்தாலும் சரி, ஸ்டோரேஜ் இல்லாம எதுவும் இல்லை. ஸ்டோரேஜ்னா என்னது, உங்களுடைய லேப்டாப் இருக்கு, என்கிட்ட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் என்கிட்ட இருக்கு, ஹார்ட்வேரும் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு என்ன வேணும், I have to configure storage, right? Yes or no? What should I configure? I have to configure the storage. What kind of storage that I require, whether 16 GB or 25 GB or 35 GB, என்ன ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதை you have to configure. அப்ப AWS நம்ம என்ன பண்ணணும்,
EC2 கிரியேட் பண்ணும்போது you have to talk about the storage also. ஸோ அப்போ நான் இங்க என்ன கான்ஃபிகர் பண்றேன்? see free tier eligible. நம்ம free tier eligible தான், நம்ம ஃப்ரீயா தான் பயன்படுத்த, எதுவும் பேமெண்ட்லாம் பண்ணல. can get up to 30 GB. ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை நான் வச்சு EBS. EBSனா எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோரேஜ். இதை பத்தி நான் நிறைய பேசணும், பட் இப்போ இல்லை, நாளைக்கு பேசுறேன். EBSன்றது ஒரு வகையான ஸ்டோரேஜ். EBSனா என்ன, வாட் இஸ் volatile, வாட் இஸ் நான் volatile, இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைங்க இருக்கு, நம்ம நாளைக்கு பேசுறோம். இன்னைக்கு நார்மலா ஸ்டோரேஜ். ஸ்டோரேஜ்னா என்னது? மெமரி. நீங்க கிரியேட் பண்ற டேட்டா, நீங்க ஒர்க் பண்ற டேட்டாக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு மெமரி தேவைப்படும், உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் தேவைப்படும். அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க? யூ ஆர் கிரியேட்டிங் த ஸ்டோரேஜ், ரைட்? ஸோ நான் என்ன பண்றேன், சப்போஸ் எனக்கு 8 GB மோர் தென் எடுப்பா 8 GB நான் விட வேண்டியதுதான். ஸோ இந்த இதில் செலக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு, இதை தான் நான் நாளைக்கு பேசணும். வாட் இஸ் ஜென்ரல் பர்பஸ், வாட் இஸ் ப்ரொவிஷனல் ஐஆப்ஸ், வாட் இஸ் கோல்ட் ஐஆப்ஸ், இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு, நாளைக்கு பேசலாம். இது நாளைக்கு தான் EBS பார்க்க போறோம். பட் இன்னைக்கு நார்மலா ஸ்டோரேஜ் 8 GB அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுது? 8 GB போதும், கம்பிடும். தட்ஸ் இட். இந்த அட்வான்ஸ் டீடைல்ஸ்ல இப்ப பார்க்காதீங்க. சம்மரி வந்துட்டோம். சம்மரியில நம்ம செலக்ட் பண்ண EMI இங்க இருக்கு, நம்ம செலக்ட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்பும் இருக்கு, நம்ம செலக்ட் பண்ண செக்யூரிட்டி குரூப் ஃபயர்வால் SSH அலோவ் பண்ணிருக்கோம், அலாங் வித் 8 GB ஸ்டோரேஜ் சூஸ் பண்ணிருக்கேன். எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் இது மாதிரி உனக்கு வேணும்? 10 இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும், 10 கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். 20 லேப்டாப் வேணும், 20 செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் சப்போஸ் எனக்கு ஒன்று போதும், ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ். இது கைண்ட் ஆஃப் சம்மரி. நீங்க பண்ணதெல்லாம் கரெக்டான ஒரு வாட்டி வேலிடேட் பண்ணிக்க வேண்டியதா இந்த இடத்துல. இந்த விஷயம் மட்டும், ஸ்டோரேஜ் மட்டும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். பட் இன்னைக்கு 8 GB மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டு, so you can directly click on launch instance. Any question so far? Any question? No, Dinesh. No, right? Yeah. So we can click on this launch instance. Once நீங்க launch instance கொடுத்த உடனே இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். இதை கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் நீங்க கேட்ட ஒரு லேப்டாப், நீங்க கேட்ட ஒரு விர்ச்சுவல் சர்வர், நீங்க கேட்ட ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் இதால கிரியேட் ஆகும். இந்த விஷயத்துல இப்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. ஒருவேளை நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஃப்ரீ டயருக்கு மேல போனா எனக்கு ஒரு அலாட் கொடு, அது மூலியமா நான் தெளிவாயிடுறேன், இல்லைன்னா கிரெடிட் கார்டுல இருந்து காசு போடுன்னு நினைச்சா யூ கேன் கிரியேட் த பில்லிங் அலாட் ஹியர். உங்க இன்சூரன்ஸை கனெக்ட் பண்ண நினைச்சா டைரக்டா இங்கிருந்தே உங்க இன்சூரன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல உங்க RDS, இது இப்ப வேண்டாம், ரொம்ப விஷயம் இருக்கு, அப்படியே விட்டுருவோம். நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணலாம், இந்த வியூ ஆல் இன்சூரன்ஸ் இருக்குல்ல, அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க. இங்க பாருங்க, ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. இட் இஸ் சேயிங் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் இஸ் ரன்னிங். அவ்வளவுதான். நீங்க கிரியேட் பண்ண லினக்ஸ் சர்வர், நம்ம தான் நேம் கொடுத்தோம், அதுக்கு கிரியேட் ஆன ஒரு ஐடி, AWS அசைன் பண்ற ஐடி. அடுத்து இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட், இட் இஸ் ரன்னிங், ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் T2 மைக்ரோ நம்ம செலக்ட் பண்ணது. ஸ்டேட்டஸ் செக், இது வரைக்கும் இதுல கனெக்ட்லாம் பண்ணல, இந்த EC2 இது வரைக்கும் நான் கனெக்ட் பண்ணல, ஒன்லி இனிஷியேஷன் நடந்திருக்கு. அடுத்தது நம்ம ஏதாவது அலாரம் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்குமா? அலாரம் எதுவும் நம்ம கொடுக்கல. எந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்? இதுதான் அந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன். இதை வச்சு எந்த இடத்துல இருக்குன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது. அது மாதிரி சில இன்ஃபர்மேஷனா கிரியேட் ஆயிருக்கு, ரொம்பலாம் வேண்டாம், இது போதும். அப்ப இங்கதான் நம்மளால பார்க்க முடியும் நம்மளுடைய ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, ஆனா இன்னும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணல. அதனாலதான் இது இனிஷியலைசிங் அப்படின்னு வார்த்தை இருக்கு. ஸ்டேட்டஸ் என்னவா இருக்கு? இனிஷியலைசிங் அப்படின்றது இருக்கு. இதை பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் see the இன்ஃபர்மேஷன். என்ன எல்லா அதனுடைய பப்ளிக் IP அட்ரஸ் என்ன, பிரைவேட் IP அட்ரஸ் என்ன, இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டேட் என்ன, எல்லாமே. செக்யூரிட்டி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஓரியன்டான இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம். ஸ்டோரேஜ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா EBS தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம், 8 GB. கீழே போய் பாருங்க 8 GB இருக்கும், ரைட்? ஷோ பண்ற பாருங்க, இதுதான் அந்த பிரச்சனை AWS. ஒரு நிமிஷம், இங்க பாருங்க 8 GB நம்ம செலக்ட் பண்ணது, அதுக்கடுத்து இப்போ கோ ஃபார் ஸ்டேட்டஸ் செக். மானிட்டரிங் பாருங்க, AWSல ஆட்டோமேட்டிக்கா மானிட்டர். நம்ம ஒரு டேட்டா சென்டர் ஏற்படுத்தினா கூட இந்த மாதிரி ஒரு மானிட்டரிங் பார்க்க முடியாது. டாக்ஸ் நீங்க என்னென்ன அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க, நம்ம தான் அப்ளை பண்ணோம். நேம் லினக்ஸ் சர்வர், ஓனர் வந்து ஒரே நேம் டேக், டேட் வந்து 9th February, நம்ம ஆட் பண்ண டாக்ஸ் எல்லாம், அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இதை பார்க்கலாம், ரைட்? ஓகே, இது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம். இப்போ கேள்வி என்னன்னா, எங்கிட்ட EC2 இன்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, ஆனா ஸ்டில் இங்க இனிஷியலைசிங் தான் இருக்கு. இந்த EC2 இன்ஸ்டன்ஸை எப்படி கனெக்ட் பண்றது? நிறைய வழியில EC2 இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஒன்னு UI-லே கனெக்ட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? UI-லே கனெக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can go for டெர்மினல்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். ரெண்டு வகையில உங்களுடைய EC2 இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண முடியும். இல்ல நிறைய வழி இருக்கு, இப்பத்துக்கு நான் 2 வழி மட்டும் நான் வச்சுக்கணும்.
இப்ப கேள்வி என்னன்னா, how to connect your EC2 instance, அதுதான் கேள்வி. கொஸ்டின் என்னன்னா இன்டர்வியூல கேட்பாங்க, how to connect EC2 instance, இது கொஸ்டின். how to connect EC2 instance. ஒன்னு சிம்பிளா UI ல we have one feature called EC2 connect அப்படின்னு ஒரு feature இருக்கு. இந்த EC2 connect feature பயன்படுத்தி நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லனா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we will go for programmatic way. programmatic way என்னது, either நம்ம டெர்மினல்ல போயிட்டு லினக்ஸ் கமாண்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், இல்ல உங்களுக்கு ஒருவேளை ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் இல்ல பைத்தான் ஸ்கிரிப்டிங் ஏதாவது தெரியும்னா அது மூலமா பண்ணலாம். பட் இப்போதைக்கு நான் ப்ரோக்ராமேட்டிக் வேல டெர்மினல் போறேன். டெர்மினல்ல இருந்து நார்மல் லினக்ஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த EC2 கனெக்ட் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். EC2 கனெக்டிவ் சொல்லி தரேன். UI ல எப்படி கனெக்ட் பண்றது, UI ல கனெக்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். எப்படி தெரியுமா, இங்க பாருங்க, EC2 மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல்ல இந்த இடத்துல ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண அப்புறமா மேல பாருங்க, you can able to see connect, right? Yes or no? You can see the connect. You can click on this. இந்த இடத்துல பாருங்க நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கா, EC2 instance connect, session manager, SSH client, EC2 serial console, இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுல ஒரு ஆப்ஷன் பாருங்க, EC2 instance connect இருக்கு. இதுதான் நான் சொன்னேன், இதான் நான் இங்க சொன்னேன், EC2 instance connect, அது பேர் EC2 instance connect. UI level, UI தான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். நம்ம browser மூலமா இப்போ Gmail இது ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், UI னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். whatever the application that we are accessing through the browser, அதான் பொதுவா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க. நம்மளால பார்க்க முடியுதுல இதெல்லாம். சரி, இப்போ நான் EC2 instance connect மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், டைரக்டா இங்க பாருங்க, இதான் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி, அதனுடைய பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ், அதனுடைய யூசர் நேம் என்னது EC2 IP. நீங்க மாத்திரம் நினைச்சா மாத்திக்கலாம், உங்க இஷ்டம் தான். டிஃபால்ட்டா ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்குது EC2 IP யூசர். ஒருவேளை நீங்க மாத்திரம் நினைச்சா you can able to change it. இது மூலமா you can click on connect. when you click on connect, see, இது கொஞ்சம் லோட் ஆகும், it will take some time. after a couple of seconds அவ்வளவுதான். என்ன இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க லினக்ஸ் AMI அமேசான் மிஷின் இமேஜை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கு பேர் என்ன, நீங்க AMI கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட், அப்போ டைரக்டா நீங்க இந்த இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண முடியும். சரிங்க, இது எப்படி எடுத்துக்கிறது, ஒருவேளை லேப்டாப்ல நீங்க வந்து ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு லேப்டாப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணுவீங்க, ஆன் பண்ண உடனே ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும், அதை கொடுத்துருவீங்க. கொடுத்துட்டு அப்புறமா என்னால விண்டோஸ் என்னோட சிஸ்டமை பார்க்க முடியுது, டிஸ்பிளேவை பார்க்குது, அந்த மாதிரி மீனிங் இதுக்கு. இப்போ நீங்க ஏன் லினக்ஸ் மிஷினை நம்மளால UI பார்க்க முடியாது, விண்டோஸ் மிஷினை UI பார்க்க முடியும், லினக்ஸ் மிஷினுக்கு UI கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம டெர்மினல்ல பார்க்கணும், எல்லாமே இந்த டெர்மினல்ல தான் பண்ணணும். நாளைக்கு நான் என்ன பண்றேன், ஒரு விண்டோஸ் மிஷின் எப்படி கனெக்ட் பண்றது AWS, அப்ப நீங்க UI பார்ப்பீங்க. பட் இது லினக்ஸ் மிஷின், அதனாலதான் UI பார்க்க முடியும். இது ஒரு வழி. இதுல என்ன டவுட் இருக்கா? இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸே நான் எடிட் பண்ணிக்கலாமா சார்? ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றது, RAM இன்க்ரீஸ் பண்றது அந்த மாதிரி. இப்போ அதெல்லாம் வேண்டாமே, கொஞ்ச நாள் ஆகட்டுமே. நான் சொல்றேன், கண்டிப்பா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் தான் முடிச்சிருக்கோம், எல்லாத்தையுமே நான் இப்பயே சொல்ல முடியாதுல்ல. என்னுடைய கிளாஸ் போக போக அந்த விஷயம் எல்லாமே வந்துடும். கண்டிப்பா எடிட் பண்ண முடியும், எப்படி எடிட் பண்ண முடியாது போகும், கண்டிப்பா முடியும். ஸ்டேட்டஸ் செக் பாருங்க, 2/2 செக்ஸ் பாஸ்ட். அப்போ நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, அகைன் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கான்னு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அர்த்தம், கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். Are you clear? Okay, but what about magnetic storage? என்ன magnetic storage அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? I saw that earlier, like SSD or magnetic storage. Wait for a while. That's the reason. Initial itself I told you, wait. Tomorrow we will see the storage part.
Today, I'm not talking about the storage. Am I Okay, clear? okay. Yeah. Tomorrow we will talk about the storage. There we will discuss about what is SSD, what is hard disk drive, and magnetic storage and all. As of now, storage here indicates EBS, elastic block storage. We have a several type in EBS that we will cover tomorrow. Okay, fine. Yeah. Sir, Yes. only for user interface is only for Linux, sir. User interface is not available for Linux. Linux means we are using the terminal to connect that one. When you go with the UI, then only you can able to see. When you go with the Windows, then only you can able to see the UI desktop. Okay. Here everything you have to work with respect to terminal, command prompt, PowerShell. That's it. Okay, sir. You cannot see the UI and all. Okay, sir. Fine. Now what I can do, I can go here. Let me stop this instance. Click on this checkbox, and you can see the instance state, right? And click on this. Can you see stop instance? And click on stop instance. And click on stop. And now see, this instance got stopped. Once again, let me connect this instance. Once again, we'll connect this instance. See, click on this and instance state and start this instance, right? We can start this instance. Okay, wait for a minute. We can start this instance. Now, this instance is saying it is a pending. Now, still this instance is not, we haven't not done the status check. So it is not, connected. If you see here, if you refresh this one, see, it has failed to connect our instance. It has failed to connect our instance. Why? Because you know, right? It is pending again. 1 minute. It will take some time. We will wait. Like fraction of seconds. See, it is running. But status. Now, how to connect this EC2 instance? How to connect this EC2 instance? One way is, which feature we have used? Instance connect feature. And the another one is from your local machine. You have to use the terminal. When you go with the terminal, we have to write some command. Say, can you see the SSH client here? And click on this. Click on this. Now what I can do, I can open my terminal. I can open my terminal. 1 minute. Please be online. Yeah, guys, listen. Now, how to connect your EC2 instance? How to connect EC2 instance with help of terminal? See, suppose if you go with your application, which command you have to use? You have to use a command called SSH space -i. You have to give a key pair, right? You know, key pair. The key pair, maybe I can write like this. You have to give the key pair location also. You already downloaded some key pair. Am I right or not?
For the key pair, you have a location, right? That you have to give it. And along with that space and the username of your instance, username of the instance at you have to give the public IP address, public IP. So this is the command you have to use to connect your EC2 instance. What is the command? SSH space -I and key pair location and username at the rate of public IP address of your EC2. Suppose SSH space -I. What is the key pair location? I already have, right, key pair location. I think it is available inside my downloads folder. It is available inside the downloads folder. So what I can do, I can directly open my terminal. Thereby it will be very easy. See, I will go to my downloads folder, cd downloads, /, press enter. Now I am inside the downloads, right? And I can open the downloads here also. Downloads here also. See, my key pair name is what? Key pair 09 February.pem, right? Key pair 09 February.pem. So what I can type SSH space -I and what you have to do? Key pair 09 February.pem space. And what I have to write? I have to write the username of my EC2. What is the username? Already you know, right? EC2-user. EC2-user. I will show you. See, in your application itself, you can find it. What is the username? The username is EC2-user. You can change it also. EC2-user. At the rate of public IP address. How can I get the public IP address? Where can I get the public IP address? You can click on this. Can you see the public IP address here? Either you can go with this one or you can go for this one. IP version for DNS. Anything is same. Either you can go for this one or you can go for this one. Maybe I can use it this one. And paste it. Press enter. It is asking, are you sure you want to continue the connecting? Yes. Press enter. Now see, the private key will be ignored. It is required that your private key file are not accessible by others. The private key will be ignored. Okay. So what it means, right? It is saying, right, I cannot allow the private key. I cannot allow the private key. How can I allow the private key? So for that, you have to write one more command also, guys. Allow the private key. chmod is the command that we have to write in order to allow the private key. What is the command you have to write? chmod is the command you have to write. See, here itself you can find. So if we go your instance and click on this and click on this connect, but can you see SSH client? Can you see chmod is the command is available? Chmod 400. It is for what it is? It is to allow your key, because the key is private key. You have to allow the key. So let me open my terminal. One more command, please use it. chmod 400 space. What is the key file name? Which is key pair 09 February.pem file. When you press enter, done. Now you can use this command. SSH space -I. The key pair name EC2-user is the username at the rate of public IP address. Now see, I got EC2 instance got connected. This is how you have to connect your EC2 instance. This is the way you have to connect your EC2 instance. Either you can go for terminal or you can go for instance connect. Either of them possible. When you go for instance connect, through the UI you have to connect. But if you go for terminal, you have to use this command. Am I clear? Am I clear, guys? Yes, Dinesh. Definitely it is a bit difficult when we start, but every day we are going to do the same thing. That way it will be easy. Fine. Okay, Dinesh. No issues. Tomorrow also we will revise once again. But remember, so today, you guys try to create one EC2 instance
Tomorrow maybe we'll revise once again, no issues. We will take 20 or 30 minutes time. As soon as possible, we can create one EC2 instance. And then we will move to the storage part. Fine. Fine. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you, guys. Thanks for your time. Sir, Yeah, sir, tell me. yesterday class, Yesterday class. நாங்கள் இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணோம். பார்த்து சார் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரெக்கார்டிங் தனுஷ் அனுப்ப சொன்னேன், அனுப்பலையா உங்களுக்கு? அது 2 வீடியோ மட்டும் இருந்தது, ஃபர்ஸ்ட் 2. ஓகே, நான் உங்களுக்கு அது ரெக்கார்டிங், அதாவது உங்க ரெக்கார்டிங் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறேன், பிரைவேட்டா பிங் மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே சார். சரிங்களா? இல்ல அந்த குரூப்லயே நான் என்ன பண்றேன், 3 ரெக்கார்டிங்வே போடுறேன் பாருங்க திருப்பி. ஓகே சார், தேங்க்ஸ். சரி, ஓகே. Then thank you guys. We'll see tomorrow. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.